হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? হোপ করছি সবাই অনেক ভালো আছো। দিস ইজ মি সুবর্ণা ইয়াসমিন স্বর্ণা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শাহনাজ ফ্যাশন। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি কি করে তোমরা অল্প প্রোডাক্ট দিয়ে একটি সিম্পল মেকআপ লুক ক্রিয়েট করতে পারো। যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে দেন প্লিজ লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও এবং কমেন্ট করতে ভুলো না ভিডিওর কোন পার্টটি তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। সো আর দেরি না করে চলো মূল ভিডিওতে। মেকআপ করার আগে অবশ্যই আমাদের একটি ময়শ্চারাইজিং ক্রিম ইউজ করা উচিত, কারণ এটি আমাদের স্কিনের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। তোমরা যে কোনো ব্র্যান্ডের ময়শ্চারাইজিং ক্রিম ইউজ করতে পারো। আমি ক্রিমটি আমার স্কিনে অ্যাপ্লাই করার পর ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব অ্যান্ড কিছুক্ষণ রেখে দেবো এটি স্কিনে অ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য। অ্যাজ এ প্রাইমার হিসেবে আমি ফিটমির এই প্রাইমারটি ইউজ করছি। তোমরা চাইলে যে কোনো ধরনের প্রাইমার ইউজ করতে পারো, তবে আমার কাছে মনে হয় এটি বিগিনারদের জন্য অনেক বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি প্রাইমার। সো আমি আমার ফেসে প্রাইমারটি সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব এবং ভালোভাবে ব্লেন্ড করব। তো সরাসরি আমি এখন চলে যাচ্ছি আমার আইব্রোয়ে। যেহেতু আমি একটি নর্মাল এবং সিম্পল মেকআপ ক্রিয়েট করব, তাই আমি আমার আইব্রোকে বেশি ড্রামাটিক্যাল করে তুলব না। এটিকে অনেক সিম্পল এবং ন্যাচারাল রাখার ট্রাই করব। নাও একটি স্পুলের সাহায্যে আমি আমার আইব্রোটা সুন্দরভাবে কম করে নেব, যেন আইব্রোর ভিতরে থাকা প্রোডাক্টগুলো ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে যায়। অ্যাজ এ কনসিলার আমি প্রোয়ের এই কনসিলারটি ব্যবহার করছি। কনসিলারটি আমি এখন আমার আইব্রোর উপরে এবং নিচে সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নিব এবং ভালোভাবে ব্লেন্ড করব, যেন আমার আইব্রোটি দেখতে আরও বেশি শার্প এবং সুন্দর দেখায়। অ্যাজ এ ফাউন্ডেশন আমি ফিটমির এই ফাউন্ডেশনটি ইউজ করছি। তোমরা চাইলে তোমাদের শেড অনুযায়ী যে কোনো ধরনের ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারো। যেহেতু আমি ন্যাচারাল এবং সিম্পল একটি মেকআপ লুক ক্রিয়েট করব, তাই আমি এখানে ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন ইউজ করছি না। সো আমি আমার হাতে সামান্য পরিমাণে ফাউন্ডেশন নিয়ে ফিঙ্গারের সাহায্যে ট্যাপ ট্যাপ করে আমার ফুল ফেসে ফাউন্ডেশনটি অ্যাপ্লাই করে নেব। দেন একটা ভিজা বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে আমি আমার ফেসের সমস্ত ফাউন্ডেশন সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নেব। সামান্য পরিমাণে ফাউন্ডেশন আমি আমার নেকেও সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ফাউন্ডেশনটি সেট করার জন্য আমি এখানে লুজ পাউডার ইউজ করছি। তোমরা চাইলে যে কোনো ধরনের লুজ পাউডার বা কম্প্যাক্ট পাউডার ইউজ করতে পারো। আমি এখানে বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে পাউডারটি অ্যাপ্লাই করছি। তোমরা চাইলে যে কোনো ধরনের ব্রাশ দিয়েও অ্যাপ্লাই করতে পারো। আইশ্যাডো লুকটি কমপ্লিট করার জন্য জ্যাকলিনের এই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি হালকা ব্রাউন কালারের একটি আইশ্যাডো নিয়ে আমার পুরো আইলিডে সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব।
নাও ডিপ একটু ব্রাউন কালার নিয়ে আমি চোখের আউটার কর্নার থেকে ভিতরের দিকে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করতে শুরু করব এবং ভালো করে পুরো আইলিডে ব্লেন্ড করে নেব। নাও চোখের ঠিক মাঝখানে আমি হালকা করে কনসিলার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন ডিপ ব্রাউন শিমারি একটি আইশ্যাডো আমি সুন্দরভাবে আমার চোখের মাঝখানে ড্যাব ড্যাব করে অ্যাপ্লাই করে নিব এবং ভালোভাবে ব্লেন্ড করব। এখন চোখের নিচেও আমি ব্রাউন কালারটি সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এটি করলে চোখটি দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে। নাও ল্যাকমির এই আইলাইনারটি দিয়ে আমি সুন্দর একটি উইং আইলাইনার ক্রিয়েট করব। মিস রোজের এই হাইলাইটারটা দিয়ে আমি আমার ফেসের মেইন হাইলাইট পয়েন্টগুলো হাইলাইট করে নেব। অফ ক্যামেরায় আমি লিপস্টিক অ্যান্ড সেটিং স্প্রে ইউজ করে নিয়েছি। অ্যান্ড নাও দ্য জুয়েলারি টাইম। অ্যাজ এ জুয়েলারি আমি সুন্দর এই পেইন্টেন একটি ছোট টাপ কানের দুল এবং একটি বিউটিফুল ফিঙ্গার রিং পরে নিয়েছি। হেয়ারস্টাইলটি কমপ্লিট করার জন্য আমি আমার চুলের এক সাইড থেকে সামান্য পরিমাণে চুল নিয়ে সামনের দিক থেকে পেছনের দিক সুন্দরভাবে স্প্লিট করে নেব এবং বেবি পিন দিয়ে সিকিউর করে নেব। সেম থিংটি অ্যাপ্লাই করে আমি আমার চুলের অপোজিট সাইডেও সুন্দরভাবে বেবি পিন দিয়ে সিকিউর করে নেব। And here is the whole final look.